Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 6th chapter, that is Respiration in Organism. So we can see the next part. Shows the various activity carried out by a person during a normal day. ഒരു സാധാരണ ദിവസം എന്തൊക്കെയാ? Washing, writing, reading, sleeping, running, walking. ഇതൊക്കെ നിത്യേന നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. Wants to know why we yawn when we are feeling sleepy or drowsy. Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and which will be fastest? Assign the number to the picture in the order of increasing rate of breathing according to your experience. How do we breathe? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത്? Let us learn about the mechanism of breathing. Breathing in the mechanism നമുക്ക് നോക്കാം. Normally we take in air through our nostrils. മൂക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വായു ശ്വസിക്കുന്നത്. When we inhale air, it passes through our nostrils in the nasal cavity. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് വായു മൂക്കിലൂടെ പോയിട്ട് നാസൽ കാവിറ്റിയിൽ എത്തും. ഫ്രം ദ നാസൽ കാവിറ്റി ദ എയർ റീച്ചസ് അവർ ലങ്. നാസൽ കാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എയർ എവിടേക്ക് എത്തും? ലങ്സിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, ത്രൂ ദ വിൻഡ് പൈപ്പ്. വിൻഡ് പൈപ്പിലൂടെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിലൂടെ നാസൽ കാവിറ്റിയിൽ എത്തും. അവിടെ നിന്നും എവിടേക്ക്? ലങ്സിലെത്തും ത്രൂ ദ വിൻഡ് പൈപ്പ്. ലങ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് കാവിറ്റി. ചെസ്റ്റിലാണ് ലങ്സ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ദ കാവിറ്റി ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ റിബ്സ് ഓൺ ദ സൈഡ്. രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? കാവിറ്റീനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് റിബ്സ് ഉണ്ടാവും. എ ലാർജ് മസ്കുലർ ഷീറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയഫ്രം ഫോംസ് ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് കാവിറ്റി. ബ്രീതിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം ആൻഡ് ദ റിബ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രവും റിബ് കേജിൻ്റെയും മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ ബ്രീതിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ഇൻഹേലേഷൻ റിബ്സ് മൂവ്. ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് റിബ്സ് എന്താണ്? അപ്പ് ആൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് and the diaphragm moves down. This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള സമയത്ത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് കാവിറ്റിയിൽ ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? എയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും. ദ ലങ്സ് ഗെറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ. ലങ്സിൽ എന്താവും? എയർ ഫില്ലാവും. ഡ്യൂറിങ് എക്സലേഷൻ ശ്വസിച്ച് വിടുമ്പോൾ റിബ്സ് മൂവ് ഡൗൺ. റിബ്സ് താഴേക്ക് പോവും, ഉള്ളിലേക്കും പോവും. ഡയഫ്രം ആണെങ്കിലോ നോർമൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out. ലങ്സിൽ നിന്നും എയർ pushed out ചെയ്യും. Movement in our body can be felt. ഈ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Take a deep breath. നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്വസിക്കുക. Keep your palm in the abdomen. Feel the movement of the abdomen. അബ്ഡോമന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Smoking damages lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. അല്ലേ? വലി എന്താണ്? നിർത്തണം. ഇത് ക്യാൻസറിലേക്ക് തെളിയിക്കും. After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. ഇതുണ്ടല്ലേ റിബ്സ്, ലങ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ വിൻഡ് പൈപ്പിലൂടെ ലങ്സിലെത്തുന്നു. ലങ്സിന്റെ സൈഡിൽ എന്താ ഉള്ളത്? റിബ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റിബ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ? ഇതാണ് ഡയഫ്രം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, നാസൽ പാസേജ്, ഓറൽ കാവിറ്റി, ഫാരിങ്സ്, ട്രക്കിയ. Everyone was boasting that she could expand the maximum. How about the activity in the class with your classmates? Air around us has various type of unwanted particles. നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള എയറിന് കുറെ unwanted particles ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ? സ്മോക്ക്, ഡസ്റ്റ്, പോളൻസ് എക്സെട്ര. When we inhale, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് particles get trapped in the hair. അല്ലേ? particles എവിടെ? ഹെയറിൽ സ്റ്റക്ക് ആവും. present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity. അപ്പോൾ അത് എയറിൽ കൂടി പോകും. നാസൽ കാവിറ്റിയിലെ എയറിൽ കൂടി പോകും. They may irritate the lining of the cavity. ആ ലൈനിങ് ഓഫ് ദ ക്യാവിറ്റിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ആസ് എ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾക്ക് എന്താ? അവിടെ ഇറിറ്റേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് തുമ്മലുണ്ടാവുക. സ്നീസിങ് എക്സ്പെൽസ് ദ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ. തുമ്മുമ്പോൾ എന്താവും? ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തു പോകും ഫ്രം ദി ഇൻഹേൽഡ് എയർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ക്ലീൻ എയർ. നല്ല എയർ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുക. Take care. When you sneeze, you should cover your nose so that the foreign particles you expelled are not inhaled by other persons. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തുമ്മുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വല്ല ടവലോ വല്ലതും യൂസ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Take it deep breath. നല്ലോണം ശ്വസിക്കുക. Measure the size of the chest with a measuring tape. ചെസ്റ്റിന്റെ സൈസ് അളക്കുക. And record your observation. Measure the size of the chest again when expanded. റിലീസ് ചെയ്താൽ എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക. Which classmate shows the maximum expansion of the chest? Can understand the mechanism of breathing by the simple model. Air in drawn in.
റിബ്സ് മൂവ് അല്ലേ, ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു, ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി, അപ്പോൾ റിബ്സ് ചുരുങ്ങുന്നത് കണ്ടില്ലേ. Take a white plastic bottle, remove the bottom. Get a Y-shaped glass or plastic tube. Make a hole in the lid so that the tube may pass through it. To the forked end of the tube, fix two deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown. Now cap the bottle. Seal it to make it airtight. To the open base of the bottle, tie a thin rubber or plastic sheet using a large rubber band. To understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and vast the balloons. Pull the rubber sheet from the base downwards and vast the balloons. Next, push the rubber plastic sheet up and observe the balloons. Did you see any changes in the balloons? What do the balloons in this model represent? What do the rubber sheet represent? What do we breathe out? എന്താ നമ്മൾ ശ്വസിച്ച് കളയുന്നത്? Take a slender, clean test tube or a glass plastic bottle. Make a hole in the lid. Fix it in the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in lime water. അതായത് ക്ലീൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്ലാസോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അതിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. പോർ സം ഫ്രഷ്ലി, അതിലേക്ക് ലൈം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം, പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം, അത് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം, ലൈം വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം. Now blow gently through the straw for a few minutes. If there is a change in the appearance of lime water, can you explain the change? You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. What do we exhale? Carbon dioxide, or a mixture of gases along with it. You must have also observed that if you exhale on a mirror or a film of moisture appear on a surface, from where do the droplets come? From the air we breathe in. Regular traditional breathe for better life. Regular traditional breathing exercise can increase the capacity of lungs to take in more air. Thus, more oxygen can be supplied to the body cells, result in the release of more energy. Straw, lime water. The percentage of oxygen, carbon dioxide in inhaled and exhaled air. Inhaled air 21% oxygen, exhaled 16.4% oxygen. Lungs 0.04% carbon dioxide inhale ചെയ്യുമ്പോൾ, exhale ചെയ്യുമ്പോൾ 4.4% carbon dioxide. Breathing in other animals. Animals such as elephants, lion, cow, goat, frog, lizard, snake, birds have lungs in the chest cavity like the humans. മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് chest cavities ഉള്ളത്. How do organisms breathe? Do they also have lungs like other human beings? Cockroach. Cockroach has small opening on the sides of the body. സൈഡിലാണ് അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളത്. Other insects also similar openings in ഉണ്ട്. These openings are called spiracles. Insects have a network of air tube. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? ട്രക്കിയ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tube. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ സ്പൈറക്കിൾസിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാ? ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് വഴി. Diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into a tracheal tube. Cells നിന്നുള്ള carbon dioxide tracheal ട്യൂബിലേക്ക് പോകും and moves out through the spiracles. This air tube or trachea are found only in insects and in any other group of animals. Earthworm. Recall from chapter 6, earthworm breathe through their skins. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. Earthwormന്റെ skin അല്ലേ moist ഈർപ്പമുള്ളതും slimy ആണ്. Gases can easily pass through them. Though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. Breathing under water. Can we breathe and survive in water? നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ breathe ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? There are many organisms which live in water. How do we breathe under water? Gills in fish help them to use oxygen dissolved. അല്ലേ? Gills ആണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അവ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കുന്നത്. Gills are projections of the skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels for exchange. Do plants also respire? Plants respire ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Like other living organisms, plants also respire for the survival, as you have learned in class 6. They also take in oxygen from the air, give out carbon dioxide.
In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water in other organisms. In plants, each part can independently take in oxygen from the air, give out carbon dioxide. You have already learned in chapter 1 that a leaf of the plants have tiny pores, stomata, for exchange of oxygen and carbon dioxide. Tiny pores neയാണ് നമ്മൾ stomata എന്ന് പറയുക. Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് generate energy. Roots take up air from the air spaces present between the soil particles. Root hair, air space. Can you guess what would happen if the potted plant is unwatered? This chapter you learn the respiration of vital process. All living organisms need to respire to get energy needed for their survival. Keywords: aerobic respiration, anaerobic respiration, breathing rate, cellular respiration, diaphragm, exhalation, gills, lungs, inhalation, spiracles, trachea, ribs. What do you have learned? Respiration is essential for survival of living organism. It releases energy from the food. The oxygen we inhale is used to break down glucose into carbon dioxide and water. Energy is released in the process. The breakdown of glucose occurs in the cells of an organism, that is cellular respiration. If the food is broken down with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. If the breakdown occurs without the use of oxygen, it is known as anaerobic respiration. During heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscle cells is insufficient, food breakdown is by anaerobic respiration. Breathing is a part of process of respiration during which an organism takes in the oxygen-rich air, give out the air rich in carbon dioxide. The respiratory organs for the exchange of gases vary in different organisms. During inhalation, our lungs expand and then come back to the original state as they move out during exhalation. Increased physical activity enhances the rate of breathing. In animals like cow, buffalo, dog and cat, the respiratory organs and the process of breathing similar to those of humans. In earthworm, the exchange of gases occur through the moist skin. In fishes, it takes place through gills and insects through the trachea. In a plant, the root takes place in air present in the soil. Leaves have tiny pores called stomata through which the gas exchange gases. A breakdown of glucose in the plant cell is similar to that in other organs, living beings. So that's all about this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.